परम सत्कार योग सतगुणां दी साजी ते नवाजी साध संगत जीओ आओ अपनी अपनी रचना करिए पवित्र सारे प्यार दे नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी आप जी ने इतिहास ते गुरबाणी दे बड़े प्रमाण सरवण कीते ने क्योंकि ये जिहड़ियां गल्लां हन it takes a lot of time to learn the chaos, the Gurdwara takes years, 10, 20, 30, short end of the basic, then Sari over region, the Gurdwara is an ocean. You come across a verse, you think, oh, what's this? And I always say to my youngsters, speaking of the Gurdwaras, on literally one verse, you can write a PhD. जितना गुरबाणी से लिखा रोवा राम ने काला पया सीता लक्ष्मण विछड़ गया, you can write a whole grant on that, and it's just one verse. गुरबाणी के विच उन्होंने टूक मात्र ना एक वर्स दिता है and it covers everything. So इस करके आज ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ. The elder brother was Prithvi Chand, then Mahadev, then Sri Guru Arjan Dev Sache Pasha. So he was the youngest. And Sache Pasha, they had a success. Guru Arjan Dev Sache Pasha had a success. It made a lot of people very jealous. And sometimes what happens is, it is always said, I made a few notes here while I was coming here. So I'm just going to go through them so I don't miss anything. So Guruji's success made a lot of people very jealous. They ended jealous on the elder brother Prithvi Chand. He was the one who conspired against Guruji. He actually, the hatred got so bad, they tried to kill his son, Guru Arjan Dev's son, Sri Guru Harbhajan Sahib Chame Pasha. They tried to kill him 3 times. So his son Mehrbaan, Prithvi Chand da jada Guru Arjan da ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ son ਬੈਠੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ. And Sache Pasha always says, animosity, charity always starts at home, but hatred also starts at home. And this is what happened with Satguruji. So Guruji is known as Sheikh Gandhi Sartaj, as I said, and Satguru ਨੂੰ ਵਾਰ ਸੀਗਾ Guru Amardas ਦਾ ਵੀ ਦੋਇਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਇਤਾ. He will recite a lot of Bani. So if you read the Guru Granth Sahib, the most Bani written is by Guru Arjan Dev Sache Pasha. I think something like 2,218 sloks in 13 rags. वो कहते दोता बाणी का होए तो बहुत बाणी लिखेगा है. And तुसी बड़े जिस तरह सुनिया है उन्होंने सारा जेड़ा आदि ग्रंथ उसको कहते सी पोथी साहब भी कहते सी तुसी गुरु थे गोल्डन टेंपल जो सारिया पुरानियां बिना के पोथी लिखा है पोथी परमेश्वर का थान मतलब काल रूप की बाणी तुर्की बाणी आई जिस सगली चिंत मिटाई. So इस करके कई भगत भी आए सी. When everyone heard Guru Arjan Dev is writing a Granth, a lot of Bhagats came. 4 Bhagat आए शज्जू काना पीलो सेख हुसैन कहते सच्चे पातशाह we heard you're writing a Granth. साडी बाणी भी लिखो विच. Guru Arjan Dev said आचार करो. वो जरा पहला भगत सी कहता मैं हाँ काना वही जिहड़ी सगली धरती मोई. Guru Arjan Dev said we don't write बाणी like this. मैं जिथे मैं होवे ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੂੰ ਹੀ ਆ. You do everything. ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ. There's no ਮੈਂ. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆ. So ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ sent them away. And the enemies of the Guru, a lot of things came together in Guru Arjan Dev Shaheedi. A lot of little things. Like they say, a lot of little leaks sinks the ship. That's what happened. Guru Arjan Dev Sache Pasha, a lot of things gathered which led to his Shaheedi. So, first of all was his elder brother, like I said, Prithvi Chand. He hated the fact Guru Arjan Dev Sache Pasha sat on the Gurgaddi because he was the youngest. He said it is my entitlement to sit on the Gurgaddi, Prithvi Chand used to say. And as you know, Zera Harmandir Sahib Singh is a source of big income, thousands in those days. And what happened was, Prithvi Chand's wife ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਮੋ, she said ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ
Dekho sara chadava inanu chadna. I think there came a time when Kirti Chand actually sat someone outside the Golden Temple and said, "On the Guru, manu chadava chado," and he started collecting all the money from there. It's a long story, so we have very short time. So quickly going to rush through this. So Sache Pasha Kende, he always wanted the Guruship for himself, and enemy number 2 was Chandu Shah. Chandu, he used to work in Jahangir's court, and he said, you know, it would be very good if my daughter got married to Sri Guru Hargobind Sahib. Guru Hargobind Sahib would children later on. As you know, they were touching nearly 7 foot, Guru Hargobind Sahib. They were so wide. I've seen their chola, chola, kurta they used to wear, literally this wide, just shoulders. And they said, Amritsar, the Galiyan Singhiyan, there were little alleyways. Guru Hargobind Sahib couldn't even walk straight, pass through them, he used to go like that, and his shoulders used to brush. He was so strong, Guru Hargobind Sahib. When some Mughals came to fight him, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ it cut right through and hit the horse's saddle. That's how strong he was. And when some Mughals came to fight with him, he raised this Mughal child and he said, I'm going to fight with Guru Hargobind Sahib. Guru Hargobind Sahib, if I put my boot on him, okay, he won't be able to get up. And this strong see Guru Hargobind Sahib Sache Pasha. बहुत ऊंचे लंबे. उन्होंने you can tell from his clothes. India to जाके दर्शन कर सकते हो. So इस करके when Chandu said मेरी daughter का ब्याह हो जाए, the Sikhs went there and Chandu said, what, my daughter, and he started thinking, my daughter got married when? He's quite low, I'm of high standard, I've got riches, I've got everything. No, I don't think my daughter should marry them. And when the Sikhs went and told Sadhguru Arjun Sache Pasha, this is what Chandu said, and Sadhguruji said, okay, we won't get married there because obviously, you know, he's saying he's of a high caste, his social status, he works in the Pasha's Darbar. And Chandu took great hatred towards this. He said, how dare we refuse my daughter's proposal? So that was one of the reasons. And ever since then, Chandu said, I'm going to make Guru Arjan's life hell because he refused my daughter's proposal. So he was looking for a chance. But no chance मिलना Guru Arjan Sache Pasha no, and non-nishan beta. So that's one of the reasons. And enemy number 3 was Sheikh Ahmed Faruqi. He was in Malana. We used to work in Jahangir's court. He went and he saw the grandeur of Guru Arjan Sache Pasha. He said to Jahangir, he said, okay, बहुत सारे Sikh बनते जाते हैं, even some Muslim fakirs are converting to Sikhism. Hundreds of them. Islam को खतरा है, you must do something. But the Pasha said, that's not reason enough to call him in and punish him. Because they're going off their own accord. He's not forcing anyone. So इस करके, all these reasons started coming together. And what happened was, enemy number 4 was Sulhi Khan. He was a senior army officer, Jahangir ka. And what happened with him was some of the people in his household converted to Sikhism. And he said, I'm going to finish Guruji off. Because he's a threat to Islam, obviously. Because what happens when Navi Gab shuru ho, when people take it as a threat, or Nama Kanti shuru ho, so ace karke, all these things came together, and enemy number 5 was Jahangir himself, the Basha of that time. He said, Guru Arjan Dev अपना काम शुरू किया इन्होंने ते his son was Khusro, so he ousted him Rajpal, and when Khusro left Jahangir's Darbar, he went to Sri Guru Arjan Dev Sache Pasha, and उसे की होता जिस पर कोई संकट चल रही कौन से तो बाहर निकलो, so Khusro आया Guru Arjan Dev Sache Pasha के दरबार, and Satguruji gave him respect. Langar Shaknasi hote, he stayed there a few days, and when he left, Satguruji gave him 5,000 rupees and a horse. And Chandu went and reported this to Jahangir. He said, that Guru Arjan Dev, he's gone against your orders. He's committed an act of treason. You should call him in. You should summon him. So the Basha, he sent summons out for Sri Guru Arjan Dev Sache Pasha. Guru Arjan Dev Sache Pasha said, we'll make our own way. We'll come to the Basha's Darbar, Lahore, to make this way.
Okay, the Basha Jahangir, he said, I'll put a few conditions in front of you. Convert to Islam, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖੋ, right praises of Muhammad in there. Guru Arjan Dev said, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਰਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਇਲਹਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਸਵੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਯੂ ਲਵ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਵੀ ਲਵ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਅਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ at long last the Basha found a reason to call Guru Ji in. So Guru Arjan Dev Sache Basha ਕਹਿੰਦਾ you committed treason, you committed an act of treason. So what happened was that ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, the Basha went to Kashmir and Chandu was, can I take charge of Guru Arjan? I will sort everything out. So the Basha left, then Chandu started torturing him. For 4 days he tortured him. They put almost boiling water on him, then they heated up some rekta, some sand, made him sit on the sand, and it had hardly any effect on Guru Arjan Dev Sache Basha. Then they started pouring sand on Guru Arjan Dev's body. Hardly had any effect, and then what they done was, tatti log garam karke like a tawa. They said to Guru Arjan Dev, sit on that now. And Sache Pasha started getting blisters. Then what happened was, they said, what we'll do is, Guru Arjan Dev Sache Pasha ne kiya, thorna si na? Thank you. So about 20 minutes left. Oh, sorry, it's 2 minutes. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ hundreds of ਸ਼ਹੀਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ। He goes, in Sikhism there's so many martyrs and you haven't even been able to tell anyone about these martyrs. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹਿਮ, ਗੁਰ ਸਨਹ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਕੁਨਾ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਫੌਗ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, no one could see anything. Sand was flying in their eyes. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ-ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ they went in the robbing ਦਰਿਆ and they weren't found. They went, okay, but Chandu ਕਹਿੰਦਾ that would be brilliant if they go in robbing, sort of blisters all over it. The salt water will hurt him and he'll come back out. ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ they said anoint Guru Hargobind Sahib as the next Guru, and ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਬ ਹੋਏ ਤਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੈ ਰਸ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਬ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਧ ਤਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੈ ਰਸ ਕੋਏ। ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ I think I've taken 3 minutes, sorry. So it hold us ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, you must have made lots of mistakes. There's only 10 minutes, so 10 minutes is a very short time to explain Guru Arjan Dev Ji, but I've just touched on some of the basic points.
ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।